Namaste my dear students, let us continue the discussion on human health and disease. Under this chapter, in the last class we discussed some of the things, and now we are continuing the things with the recalling of points. Okay. So, prevention and control of disease, that is personal hygiene. So, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು once again repeat ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Repeat means in the sense giving some of the additional information along with pictures. Okay. So, prevention and control of disease, how we can do? It is personal hygiene and public hygiene. Prevention, it is by personal hygiene. Keep the body clean, consume clear water and food. A clean, good, hygienic food we have to take, and water we have to drink. Then we can maintain the hygiene. Then coming to the case of public hygiene, in the public places, how we have to avoid the occurrence of disease. Properly dispose wastes and excreta, clean and disinfect water reservoirs, pools, cesspools and tanks. Then observe standard practices of hygiene in public catering. Then avoid contact with infected persons or their belongings. So, to control airborne disease, especially in the case of corona, that is COVID-19, we have to maintain this one. Or if you take influenza, if you take a common cold, if you take H1N1, so any airborne disease we have to maintain the distance between the diseased person with the healthy person. Then eliminate vectors. So, vectors are very important for the transmission of diseases in terms of vector point of view. So, in terms of us, we have to avoid the mosquitoes like Aedes aegypti, Culex mosquito, Anopheles mosquito. So, these mosquitoes, female type, will going to have the disturbance regarding with the our spreading of disease. Okay. So, public hygiene and personal hygiene is very important. Next, control and elimination of vectors. For example, the mosquitoes. So, here water logged area. So, avoid stagnation of water. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ, ಈಗ ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡ್ರೈನೇಜಸ್. ಸೊ, ವೇರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್, or in the constructing areas where water storage is common, or if you take coconut shell, then rubber tubes, etc., isn't it? So, these are the major areas where we can observe the development of larvae of that particular mosquito. And regular cleaning of household coolers. In the coolers the water is there, isn't it? So, there also the good place for the mosquito to lay the eggs, etc. Then use of mosquito net during the night time, and we have to make use of net for the windows. So, as a result we can prevent the entry of mosquito. Then introduce larvivorous fishes like gambusia in pond. In the pond we have to introduce the gambusia fish. So, this fish will going to eat the larvae of that mosquito, thereby we can reduce the percentage of population of that mosquito, thereby we can control the disease spreading. Then spraying of insecticides in the ditches, drainage areas and swamp, especially during the era of malaria. DDT, it was extensively used, and this DDT which was used during that era, during that time of malaria, entered into the food chain. Now, we are suffering from that DDT in food chain. So, use of less side effect insecticide or sprays to the drainages and ditches or swamp area. Swamp refers to water logged area where grasses are there, swampy area where a very good condition is there for development of mosquito. So, in that areas we have to make it clean, and it is going to be disinfected by using different treatment. Then use of wire mesh. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ವೈರ್ ಮೆಶನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ, ವಿಂಡೋಗೆ ಮೆಶ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ we can stop the entry of mosquito from outer side into the home, isn't it? So,
we have to maintain a wire mesh for doors and windows to prevent entry of mosquito, that is important. Then these precautions are important to avoid vector borne diseases like malaria, filaria, dengue fever and chikungunya etc. ಯಾವುದೆಲ್ಲ mosquito vector ಮೂಲಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. So that is very important step. Okay, so that is about this class regarding with our topic that is human health and disease. Okay, so next one I will going to take the next slide under this human health and disease. Immunity and immune system, this was also studied, but recalling of point. So today's class is for that one, okay, because it is some very important concepts regarding with NEET and CET and board exam. So immune system here, the system that gives immunity to the body by recognizing, responding and remembering the foreign antigens or foreign agents, foreign particles. So here they will going to fight against that pathogen. So as a result of that we can have the immune power. They are having the kind of fighting property that is going to be helpful to get the immune power or to get protection from the pathogen or antigen produced from the pathogen. So that is very much essential in the case of our body. So like that of other organ system, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, reproductive system, nervous system, endocrine system, like that this immune system is also one of the system, and it is a collective of different organs that includes lymphoid organs, tissues, cells etc. and soluble molecules like antibodies. These are the component of our immune system. Immune system ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, lymphoid organs, ಅದರಲ್ಲಿ primary lymphoid organ, secondary lymphoid organ we already studied. So play a role in allergic reaction, autoimmune diseases and organ transplantation. So the immune system is going to be studied in the following aspects. Allergic reaction ಇರ್ಬೋದು, autoimmune disease ಅದು rheumatoid arthritis ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ organ transplantation ಆಗುವಾಗ ಈ immune system ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. These are the different part where they are going to be there related with our immune system, like adenoid, then tonsils, then lymph nodes, thymus, spleen, Peyer's patches, appendix, bone marrow, lymphatic vessels, then thoracic duct. So different right lymphatic duct and thoracic duct. So different parts regarding with the total immune system. Then lymphoid organs ಅಲ್ಲಿ primary lymphoid organ, secondary lymphoid organ we studied. So primary lymphoid organ, just a minute, yeah, see the difference between primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organ here the immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocyte. Immature lymphocyte, the preliminary step towards the immune system. ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಸೊ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ and as a result of that the differentiation will be there in that lymphocyte. So it is going to show antigen sensitive lymphocyte. Yes, antigen ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ primary lymphoid organ. So primary lymphoid organ is meant for that one, and that includes bone marrow and thymus. ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈಮಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈಮಸ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬರ್ತ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಿಗಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಅಡಲ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್.
and coming coming to the secondary lymphoid organ. So this is matured lymphocytes migrate to this organ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ T lymphocyte is here. T lymphocyte is going to be formed in this area. So example spleen, lymph node, tonsils, pH patches of small intestine appendix. So ಅಲ್ಲಿ B lymphocyte ಮತ್ತು T lymphocyte ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ B lymphocyte ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಥೈಮಸಲ್ಲಿ T lymphocyte ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಇಮ್ಯುನೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. It is going to be migrated to the region of secondary lymphoid organ. So primary lymphoid organ na function ಏನು, just immunosensitive lymphocyte ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಚೂರ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು. ಸೊ ಈಗ 100 ಲಿಂಫೋಸೈಟಲ್ಲಿ 50% ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರುವಂಥ 50% ಏನು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಥೈಮಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಥೈಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಏನೆಲ್ಲ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆರ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈಮಸ್, later it is going to all the lymphocytes irrespective of B and T will enter into our secondary lymphoid organ where they are going to be stored. So alli store agutte. That is the function. So spleen, lymph nodes, tonsils, pH patches of small intestine and appendix. ನಾನು ಆಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನದ್ದು ಬಾಡಿ, ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ಥೈಮಸ್, pH patches, appendix. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, lymph node, tonsils, these are the secondary lymphoid organs, isn't it? ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಮೆಚೂರ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ದ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಲೇಯರ್, ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಥೈಮಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥೈಮಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸರಿ ಹೌದು, ಥೈಮಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. So secondary lymphoid organ, matured lymphocytes migrate to this organ, spleen, lymph node, tonsils, pH patches of small intestine and appendix. Already known ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So secondary lymphoid organs are the site for interaction of lymphocyte with antigen which then proliferate to become effector cell. So antigen ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಆ ಆಂಟಿಜನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, that is secondary lymphoid organ. ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಬಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟನ್ನು ಇಮ್ಯುನೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು secondary lymphoid organ, the site for interaction of lymphocyte either B or T lymphocyte with the antigen. With the antigen ಏನು, antigens are the protein particle produced from the pathogen. ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಏನು, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ secondary lymphoid organ. So with the antigen which then proliferate to become effector cell. effector cell ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. These are the different so this is the lymphatic vessels. Okay, so secondary structure of the mouth, ಅಲ್ಲಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್, ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿರೋ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಟಾನ್ಸಿಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟ್ಸ್, ಪೇಯಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೇಯಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. ದೆನ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್, ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಗೋಸೈಟ್, ರಿಮೂವ್ಸ್ ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ RBC ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ಸ್ ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ RBC
ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಡೆತ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ 120 ಡೇಸ್ ಒಂದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಆಫ್ಟರ್ 120 ಡೇಸ್ ಅದು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೆತ್ ಆದಂಥ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವೈರ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್, ರಿಸರ್ವೈರ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ ರಿಸರ್ವೈರ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ರಿಸರ್ವೈರ್. ನಂತರ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ is the lymph node. Small solid structures found in lymphatic system. Solid structures here and there in the lymphatic system. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. They trap the microorganism or other antigens. So trapped antigens activate lymphocyte and cause the immune response. So immune response ಅನ್ನು ಅದು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಯಾವ ಲಿಂಫೋಸೈಟು, ನಮ್ಮ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಈ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿನೋಜೆನಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, and it constitutes 50% of the lymphoid tissue. So it is, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, and it comprises about 50% of total lymphoid tissue and found or located ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿನೋಜೆನಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾವು ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಓವರಾಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ, immunity present at the time of birth, that is the innate immunity. It is non-specific, it is not a narrow mind of immune power, it is a broad mind, in broader spectrum it is going to work. So the non-specific type of defense ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವೈರಸ್ಗೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಥದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಡೆತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಗ ಸಿಗುವಂತಹ, ಆಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ is going to be produced or going to be given, that is acquired, we are obtaining after birth. Then innate immunity ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, that is one of the important thing under innate immunity by birth itself. So let us see one by one. So barriers ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, isn't it? And physiological barrier include acid in the stomach, saliva, tear from eyes, where lysozyme enzymes are there. ನೋಡಿ, tears antibacterial enzyme, salivadal antibacterial enzyme, it is coming under physiological barrier. Then stomach ಗೆ ನಾವು ಬರುವ, ಎಲ್ಲಿಂಟು ಸ್ಟಮಕ್ಕು, ಆ ಸ್ಟಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಲೋ pH ಅಂದರೆ acidic pH 1.5 to 2.0 acidic pH in the case of stomach because of HCl, that will kill microorganism, harmful microorganism. Then mucus lining traps dirt and microorganism, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ, ಟಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಲೈವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ ಗುಡ್ ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಔಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಜೆಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾಂಪೀಟ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ WBC. ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಕೋಸೈಟ್ಸ್.
ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಮಾರ್ಫೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಕೋಸೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 to 7 lobed ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನೋಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಸೋಫಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ನೋಫಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಂಡ್ರೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್, ದೆನ್ ಮೋನೋಸೈಟ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ cells, they will going to work against that particular pathogen, and they will going to invade that pathogen and going to neutralize that pathogen. See, this is our WBC cells, okay, WBC cells, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನೋಡಿ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಸೋಫಿಲ್ ಇದೆ, ಇಸ್ನೋಫಿಲ್ ಇದೆ, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ secrete a protein called interferon. Interferons are the cytokine barriers, and this interferon chemicals are going to be secreted from the virus infected cell. Virus produce ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವೈರಸ್ ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ neighboring cells of that tissue from the viral attack. So it will going to protect the non-infected cells from the further viral infection. That is the function of interferon. What are interferons? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, very important question. Then acquired immunity. Acquired immunity ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, characterized by the memory. So ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ low intensity primary response, second encounter with the same pathogen high intensity secondary response will be there ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ with the B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte produce antibodies which fight with the pathogen. T lymphocyte help B cells. B cells ಅಂದರೆ B lymphocyte to produce antibody. So T lymphocyte antibody ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. T lymphocyte will direct the B lymphocyte for the production of antibody, and T lymphocyte directly attack on that pathogen. Okay, see, this is the T cell, T lymphocyte. ಇದರಲ್ಲಿ helper T cell ಇದೆ, activated helper T cell, then resting cytotoxic T cell and activated killer T cell. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇರೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಟಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನಲ್ವಾ. ಹೌ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿ ಸೆಲ್, ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ಆಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸು ಏನು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. That is what humoral immunity. Then structure of antibody we already studied. Yes. So it is having heavy chain and light chain. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. One second, is not needed. Okay. Then acquired immune response, ಇದರಲ್ಲಿ humoral or antibody mediated response, antibody mediated immunity, AMI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. another one cell mediated immunity or cell mediated response ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. CMI ಮತ್ತು AMI ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ humoral immunityಯಲ್ಲಿ antibodies are going to be produced or found in the blood plasma, so called as humoral immune response. It is called humoral immune response because of the presence of that antibodies in the blood stream. And whereas cell mediated response ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ T lymphocytes mediate cell mediated immunity. Who will going to have their function? That is T lymphocyte. CMI causes graft rejection. So in the case of organ transplantation, this is one of the important thing. So immune system is going to be suppressed during the time of organ
transplantation like kidney transplantation. Otherwise, this T lymphocyte will recognize that newly entered organ as one of the foreign particle. So, they will going to fight against that organ and organ rejection will be there. So, it is lost to that person. So, body is able to differentiate self and non-self. That is another character of this cell mediated immunity. Differentiation of self and non-self. ಯಾವುದು ಅದರದು ಯಾವುದು ಅದರದು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಆ ಬಾಡಿದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. Then tissue matching and blood group matching are essential before undertaking any graft or transplant, and the patient has to take immunosuppressant all his life. Immunosuppressive agent cyclosporin is going to be given, because otherwise the newly introduced organ is going to be rejected by the immune system itself, because it is going to consider that newly arrived organ as one of the foreign particle. Then under acquired immunity, active and passive. With respect to active, natural and artificial. Under passive, it is once again natural and artificial. We already studied in the last class, just we will going to recall the point. Okay. So, active immunity, here the antibodies are produced in the host body in response to antigen. So, it is acquired andre ಏನು ಹೊರಗಿಂದ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. So, living or dead microbes or other proteins. It is a slow process. It is produced by two ways: natural active immunity during the natural infection by the microorganism, artificial active immunity injecting the microbes deliberately during the immunization. That we already said, isn't it? ಇದು active immunity ನೋಡಿ, natural acquired, artificial acquired. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಫಿನಾಮಿನ ಏನು, ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಫಿನಾಮಿನ. ಓಕೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ in inactive form. When it enters into the host body, it will become active and the host body will going to produce the immune power against that deliberately introduced microorganism which is responsible for particular disease. Best example is the polio vaccine. What is that? Polio vaccine. Polio vaccine and ಏನಿದೆ? Polio vaccine is having, already I said, it is the attenuated pathogen of polio virus. Attenuation ಅಂದರೆ inactive ಅಂತ, half killed ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. half killed, half murder, half killed pathogen. So, passive immunity ಅಲ್ಲಿ here ready-made antibodies are directly given to the body. Two types ಹೇಳ್ಬೋದು, natural passive immunity ಮತ್ತು artificial passive immunity. Natural passive immunity from mother to child, antibodies from mother to fetus, developing fetus through placenta, IgG. Remember that IgG and IgA out of 5 immunoglobulins, ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ IgG is going to be given from mother to fetus during the gestation or during the pregnancy through placenta. That is one thing. And another one is antibody like IgA, immunoglobulin A is going to be given from mother to child after or infant after the birth through breast milk or the initial milk. It is colostrum which is rich with IgA. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟಿನ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ IgA ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆಟಾನಸ್ ಸೀರಮ್. ಸೊ ಸೀರಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿ ವೆನಾಮಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಲೈಫ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Preparation of vaccine, antigenic proteins of pathogen or inactivated pathogen is introduced into the body. So, pathogen ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಸೊ ಇದು ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಿ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, DPT ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, mumps and MMR injections. So different vaccines are there. So vaccines are produced using DNA recombinant technology nowadays, and example for that one, hepatitis B vaccine produced from yeast, in the yeast chromosome, artificial chromosome, by using that DNA recombinant DNA technology use ಮಾಡಿಕೊಂಡು by using yeast cell under RDNA technology, by using a bioreactor in highest percentage in industrial level, we can ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ COVID-19 ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ವೆನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡಲೇ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಗೈನ್ಸ್ಟ್ ಟೆಟಾನಸ್, ಸ್ನೇಕ್ ವೇನಮ್, ರೇಬಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪುರುಷೋತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಏನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ artificially we have to give the medicine directly, that is what passive immunization. Okay, that is one of the example, tetanus, snake venom, etc. Okay, then allergy, idannu kuda nanu monne helidene, it is the exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment. Exaggerated, hyperactive immune system, hyperactive agudu. So the particle which is going to cause allergy, it is called allergens. So ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಸ್ಟ್, ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಎನಿಮಲ್ ಡ್ಯಾಂಡರ್, ಫರ್, some of the condition it is the fumes also, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. So allergy, skin allergy, respiratory allergy is the common thing, isn't it? See, the antibodies produced in response to the allergens are IgE. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೇಮ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ IgE ಟೈಪ್. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್: ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ವಾಟರಿ ಐಸ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಅಲರ್ಜಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ histamine and serotonin from the mast cell. Mast cell is one of the cell under areolar connective tissue. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ histamine ಮತ್ತು serotonin amount ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. To determine the cause of allergy, the patient is exposed to or it is injected, the patient is injected with that particular with the very small doses of possible allergens, and reaction is going to be studied. That is the thing with respect to allergy. Okay, I will going to stop here. My dear student, in the next class we will going to continue the discussion of chapter. Thank you.